ఎలాగూ మనం ఒక నడిపించడానికి ఒక ఉత్ప్రేరకంగా ఉండాలి, న్యాయవాదుల యొక్క పాత్ర ఏమిటి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్ అనే దానిలో ఈరోజు ఈ సాయంత్రం వేళ మనం క్లాసు వినబోతున్నాం. టాపిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్ అండ్ రోల్ ఆఫ్ లాయర్స్. ఈ క్లాసుకి మన ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ ప్రధాన కార్యదర్శి పివి సురేంద్రనాథ్ గారు బోధించడానికి వచ్చారు. ముందుగా మన రాష్ట్ర కార్యదర్శి అయినటువంటి నల్లూరు మాధవరావు గారిని వేదిక మీదకి వచ్చి ఆశీనులు అవ్వాలని, ఈ క్లాసుకి ప్రిన్సిపల్గా వ్యవహరించాలని కోరుతా ఉన్నా. అలానే ఈ క్లాసును బోధించడానికి వచ్చినటువంటి ఆల్ ఇండియా జనరల్ సెక్రటరీ ఐలు శ్రీ పివి సురేంద్రనాథ్ గారు, ఐ ఇన్వైట్ శ్రీ పివి సురేంద్రనాథ్ గారు టు కమ్ ఆన్ డయాస్ అండ్ వీరిద్దరిని శాలువాలతో సన్మానించడానికి వి చంద్రశేఖర్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నా. ఒక విన్నపం, మెంబర్షిప్ తీసుకునే వాళ్ళందరికీ మా రిప్రజెంటేటివ్ అక్కడ మీ దగ్గరికి వచ్చి మీ పేరు అవన్నీ రాసుకొని మీతోటి ఫిలప్ చేసి మెంబర్షిప్ ఇష్యూ చేస్తారు. కాబట్టి మీరందరూ అక్కడ కూర్చోవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. అందరూ అక్కడికి వెళ్ళండి, మా రిప్రజెంటేటివ్స్ వస్తారు, వాళ్ళు వచ్చి మీ వివరాలు అవన్నీ మీ చేతే ఫిలప్ చేసి తీసుకుంటారు. ఆ విధంగా సహకరించవలసిందిగా క్లాస్ కూడా స్మూత్గా నడవటానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ క్లాసుని కొనసాగించవలసిందిగా నల్లూరు మాధవరావు గారిని విజ్ఞప్తి చేస్తాం. ఫ్రెండ్స్, మనం 6వ తేదీ ఉదయం మన క్లాసులు మొదలుపెట్టుకున్నాము. ఆ రోజే ప్రారంభంలో నేను ఒక విషయం చెప్పాను. ఒకటి, ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ స్లోగన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, డెమోక్రసీ, జస్టిస్, సెక్యులరిజం అండ్ సోషలిజం, ఈ ఏవైతే మన స్లోగన్స్ ఉన్నాయో అవి రీచ్ కావాలంటే మనం ఏంటి, దానికి మనం 2 గోల్స్. ఒకటి, అడ్వకేట్స్గా మన వృత్తిలో మనం నైపుణ్యం సాధించడం. 2, నైపుణ్యం సాధించినటువంటి అడ్వకేట్స్ ఈ సమాజానికి వాళ్ళ వ్యక్తిగతంతో పాటు సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలంటే వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా ముందు నైపుణ్యం సాధించేదానికోసం ఈ క్లాసులు మనం పెట్టుకోవడం జరిగిందని. అయితే ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి క్లాసులన్నీ కూడా వ్యక్తిగతంగా మనకు ఉపయోగపడాయి. అట్టనే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఇట్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ కానివ్వండి, ఎన్విరాన్మెంటల్ లా కానివ్వండి, ఇప్పుడు చెప్పబోయేటటువంటి క్లాసు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్ అండ్ ది రోల్ ఆఫ్ ది అడ్వకేట్స్, ఈ 3 క్లాసులు మాత్రం మనకి సామాజిక సొసైటికల్ వ్యూ ఉండటం కోసం ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి ఈ సబ్జెక్ట్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్ అండ్ ది రోల్ ఆఫ్ ది అడ్వకేట్స్ అంటే మనం ప్రజెంట్ చూస్తున్నాం. కొంతమంది జడ్జెస్ అయితే కాల్ వర్క్లో, ట్రయల్ కోర్ట్స్లో వాళ్ళ నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడే జడ్జెస్ అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఇచ్చే జడ్జిమెంట్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళ బిహేవియర్ కానివ్వండి. అట్టానే ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ ఒక మంచి పని జరిగింది. కనీసం 3 సంవత్సరాలు కూడా స్టాండింగ్ లేకుండా మ్యాజిస్ట్రేట్స్ అయ్యి వాళ్ళు రాసేటటువంటి జడ్జిమెంట్స్, అందులో మంచి వాళ్ళు ఉండొచ్చు. మన వాళ్ళు చాలామంది ఏమంటారంటే నేషనల్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో 3, ఆ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అన్నిటికి కూడా డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు, ఐఎఫ్ఎస్లకి సెలెక్ట్ అవుతున్నారు. అట్టానే ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ కానివ్వండి, అట్టానే ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ కానివ్వండి, వాళ్ళు డిగ్రీ అయిపోయిన వెంటనే దే ఆర్ ఎంటైటిల్ టు రైట్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ గెట్ కంపీట్ విత్ అదర్స్ అండ్ గాట్ సెలెక్టెడ్ అండ్ బీ అపాయింటెడ్ అనేది మనం అంటుంది. అయితే వాళ్ళందరూ కూడా
వాళ్ళ యాక్షన్స్ని టెస్ట్ చేసేటటువంటి వ్యవస్థ మంది. ఐఏఎస్ ఆఫీసరు పట్టాదారు పాస్బుక్స్ యాక్ట్ కింద ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేస్తే అది తిరిగి మన దగ్గరకు వస్తుంది, కోర్టుకు వస్తుంది. సూటు వేసినా సరే వాళ్ళ యాక్షన్స్ ఉంటాయి, బిట్వీన్ ప్రైవేట్ పార్టీస్ ఉంటాయి. కానీ అల్టిమేట్గా టెస్ట్ చేసేటటువంటి వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో ఈ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా బెటర్గా ఉన్నప్పుడు ఈ సొసైటీ బాగుంటుంది. అట్లానే ఈ జ్యుడిషియరీలో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోవడం ఇట్లాంటివి కొన్ని అయితే కరప్షన్ ఒక పెద్ద సీరియస్ ఇష్యూ. గతంలో అది అంటే గత 15-20 ఏళ్ళ నాడే చెప్పారు, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా గారు అడ్మిట్ చేశారు ఒక కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడుతూ, జ్యుడిషియరీలో కూడా కరప్షన్ ఉన్నమాట వాస్తవం అని. అయితే అది రాను బాగా పెరిగిపోతుంది. నెపోటిజం ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం. అపాయింట్మెంట్స్ ఎట్లా హయ్యర్ జ్యుడిషియరీలో అపాయింట్మెంట్స్ ఎట్లా జరుగుతున్నాయో కూడా చూస్తున్నాం. అంటే ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్ అండ్ ది రోల్ ఆఫ్ ది అడ్వకేట్స్ అంటే ఇవన్నీ పార్ట్ అండ్ పార్సల్. మనం ఇవన్నీ చూస్తూ కనుక ఉంటే మనం ఇక్కడ ఈ వృత్తిలో ఉండటం అనేది కూడా క్వశ్చన్ మార్క్ అవుతుంది. మన నాలెడ్జ్తో సంబంధం లేకుండా జడ్జిమెంట్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి, మన దగ్గరికి రావాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఆ పని దానిపాటిగా జరిగిపోతుంది. అందుకని ఈ సిస్టమ్ని మనం కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం మనందరి మీద ఉంది. ఇటీవల కాలంలో జ్యుడిషియరీ మనం 5వ తేదీ సాయంత్రం 5గా ఒక సెమినార్ కూడా కండక్ట్ చేసాం. ఇటీవల కాలంలో గవర్నమెంట్కి ఎగనెస్ట్గా ఏదైనా గవర్నమెంట్లో అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎగనెస్ట్గా ఏదైనా కొన్ని తీర్పులు వస్తే నోటికి వచ్చినట్టు అడ్డగోలుగా మాట్లాడటం అలవాటైపోయింది. అదే పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నటువంటి జడ్జిమెంట్స్ ఏమైనా వస్తే మాత్రం వాటిని సపోర్ట్ చేసేటటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది తక్కువ మంది ఉన్నారు. అందుకని ఈ జ్యుడిషియరీలో ఉన్నటువంటి మనం పర్టికులర్గా ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తే జస్టిస్ ఓకా గారిని ఒక సెరమనీకి పిలిచారు. మన పూణేలో ఒక లా కాలేజ్ వాళ్ళు పిలిస్తే ఆయన చెప్పాడు, కోర్టులో ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం జరిగేటప్పుడు రాజ్యాంగమే మనకు గ్రంథం, రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసే మన కార్యక్రమాలన్నీ జరగాలి. అంతేగాని పురోహితుల్ని లేకపోతే పాస్టర్స్ని ఇమాముల్ని వీళ్ళని తీసుకొచ్చి కాదు చేయాల్సింది. ఈ దేశం యొక్క సెక్యులర్ ఫ్యాబ్రిక్ ఏదైతే ఉందో వాటన్నిటిని కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత మనకుంది. మన రాజ్యాంగం అదే చెబుతుంది. అందుకని అదే మన గ్రంథంగా ఉండాలని చెప్పారు. ఇట్లా కొద్దిమంది ఈ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి కొన్ని లోపాలని వీటన్నిటినీ అప్పుడప్పుడు సెటరైట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకని మన రోల్ మనం ప్లే చేసినప్పుడే మనం కరెక్ట్గా మనం కూడా లైఫ్ లీడ్ చేయగలుగుతాం. అందుకే ఐలుగా చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ సిస్టమ్ని సెటరైట్ చేయాలంటే మనం కలెక్టివ్గా చేయాలి. ఇండివిజువల్గా మనం ఏం చేయలేం. ఇండివిజువల్గా ఒకరు ఇద్దరిని ఇంత గతంలో కూడా చూసాం హైకోర్ట్స్లో, ఎవరన్నా ఒకరు ఎక్కడన్నా ఏదన్నా జరిగితే వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తారు. అందుకని కలెక్టివ్గా గ్రూప్గా చేయాలని అంటే ఆర్గనైజేషన్స్గానే చేయాలి ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చిన దగ్గర. అందుకని ఈ 3 రోజులు జరుగుతున్నటువంటి క్లాసులన్నీ ఒకటైతే, ఇప్పుడు ఆల్ ఇండియా సెక్రటరీ గారు చెప్పబోయే క్లాసు కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వ్యక్తిగతంగా మనం డిగ్నిఫైడ్గా ఇక్కడ ఉండాలన్నా, మన ప్రొఫెషన్లో ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండాలన్నా, ఎవరైతే నాలెడ్జబుల్లో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ స్పేస్ ఉండాలన్నా, లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ఉండాలన్నా, ఇవన్నీ కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్లో మన రోల్ ఉండాలి. అందులో ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ ఉండేదానికోసం అన్ని విధాలా కూడా ప్రయత్నం చేస్తాం. దానికి ఏంటంటే, రేపు కోర్ట్స్ రీఓపెన్ అయిన తర్వాత మెంబర్షిప్ చేర్చడం, ఇవన్నీ కొన్ని టార్గెట్స్ ఫిక్స్ చేసుకొని, కోర్టులో ఉన్నటువంటి చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, పార్కింగ్ దగ్గర నుంచి టాయిలెట్స్ చాలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసేసి సర్వేస్ అవి కండక్ట్ చేసేసి ఇష్యూస్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాని మీద ఒక ఫైట్ చేయాలి. అట్లనే గతంలో ఉన్న ప్రభుత్వం మీద మనం పర్టికులర్గా ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ రూపంలో సీరియస్గా ఫైట్ చేసాం. మనమే రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేసాము. మన రిట్ పిటిషన్లోనే ఇంటీరియర్ ఆర్డర్ కూడా పాస్ చేశారు. మనకి ఎవరు అధికారంలో ఉన్నా సరే ఒకటే, చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళ కూటమి అధికారంలో ఉన్నా, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలో ఉన్నా, వాళ్ళు చేసే అరాచకాలని ప్రశ్నించేటటువంటి ఆర్గనైజేషన్గా మనం మిగలాలి. మనలాంటి వాళ్ళని ఇంకా ఎవరైనా కలిసి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళందరినీ కూడా మనం కలుపుకుపోవాలి. గత ప్రభుత్వంలో లానేస్తూ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం మేము అధికారంలోకి వస్తే మళ్ళీ లానేస్తం పేరు మారొచ్చు, మేము 10,000 ఇస్తామని చెప్పారు. కానీ ఆ ఊసు ఎక్కడ లేదు. అట్టనే మ్యాచింగ్ గ్రాంటు సంవత్సరం అయింది, మొన్న 92 లక్షలు ఇచ్చారు. 92 లక్షలు అంటే ఏ మూలకి సరిపోదు. 100 మంది చనిపోతే వాళ్ళందరూ చనిపోయిన వాళ్ళు చాలా వాళ్ళ
వారసులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దీని మీద మనం సీరియస్గా ఫైట్ చేయాలి. అట్లనే అందరికీ హెల్త్ కార్డ్స్ ఇస్తున్నారు, మనకు మాత్రం ఎవరు మాట్లాడలేదు. గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి కూడా ఇస్తామన్నారు కానీ సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటికేమీ కదలికలేదు. అట్లనే హౌస్ సైడ్స్ కూడా మనం ఎలిజిబుల్ కాదన్నట్టు ఇవన్నీ కొన్ని ఉన్నాయి. అందుకని మనం ఈ విషయాలను కూడా డిస్కస్ చేసుకొని, సరే బార్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు స్టాంప్ డ్యూటీ మన వెల్ఫేర్ స్టాంప్ కొంత పెంచడం వల్ల వాళ్ళు కొంత పెంచారు. అయితే అల్టిమేట్గా వాళ్ళు ఇచ్చేదానికి మళ్ళీ మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ వచ్చేసి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాల్సిందే. అందుకని స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీద మనం రీఓపెన్ అయిన తర్వాత మనం సీరియస్గా ఒక యాజిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ చెక్అవుట్ చేస్తాము. దానికి మీరందరూ సహకరించాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటూ మన ఆల్ ఇండియా జనరల్ సెక్రటరీ గారిని క్లాస్ కొనసాగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సార్, ఐ రిక్వెస్ట్ యూ సార్, యూ కమెంట్స్ యువర్ క్లాస్ సార్. I can keep it to this one. Huh? This will be. Okay. Oh, sure. You're fine. Thank you. Thank you. Our National Working President, Senior Advocate Rajendra Prasad, your State Secretary Madhura, its Director Narasimha Rao, all other organizing leaders, ILU leaders, activists, and dear participants. Let me first of all, at the outset, congratulate Andhra Pradesh ILU Committee for organizing this great function, great program. Dear friends, this sort of program definitely we take it up as an organizational responsibility to our legal fraternity, especially our young friends. I don't use the word junior friends, young friends. Of course, all lawyers are part of this justice dispensation system, justice administration system, and the courts, the apex court, Supreme Court also, time and again, restated that you lawyers are office of the court and part of judiciary. Whether the lawyers are treated in same terms always, that's a different aspect. I'm not touching that for the present. Anyhow, when we are saying about the dispensation of justice or administration of justice, what exactly you mean about justice? It's a very broad, amorphous concept. You must be heard, of course, about natural justice, human rights justice, justice to the accused, criminal justice, civil rights justice. But what exactly this justice means?
I may not give concrete answers. My endeavor is to pose certain rational questions so that our young friends should probe further, for your own education, your own research work, so that my duty is to kindle that fire in your brain and mind. Dear friends, when we say administration of justice, dispensation of justice, definitely it has got a meaning. We have got a constitution, and the preamble of the constitution delineate in concrete terms and the constitution promises or offers each and every person or citizen in India justice, that is social, economic and political. So there is concept of social justice, concept of economic justice and political justice. And India is declared as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So India is a secular, socialist, democratic republic. So the concept of justice is in that first sentence of the preamble. If you are not treating persons equally, if you are giving same value to each and every person, the concept of equality is violated, and necessarily you have done some injustice to the person. He suffered injustice, he suffered injury, legal injury, or even physical injury. So the fundamental point as far as our concept of justice as per the constitution is equality. Every provision of the constitution and every provision of other laws based on the constitution should be informed of the concept of equality. All provisions or laws should be informed of the preamble concept of justice. If there is violation of any of the provisions of the constitution by your own laws, parliament or legislative assemblies make laws, and such laws or any of the provisions of the laws is against the constitution preamble concept, part 3 of the constitution, that is fundamental rights, necessarily that law cannot sustain, that will be invalid. So dear friends, my first point is that the fundamental point of our concept of justice is equality. And there comes the concept of secularism. If you are treating a member of particular religion in preference to other religious persons, definitely you violate the concept of equality and you are doing injustice to that person. And then, of course, what do you mean by social justice, economic and political justice? Social justice, of course, you have got some broad idea. What do you mean by economic justice? That is also connected with or based on the concept of equality.
if you are not given the opportunity for sustenance, if there is wide gap between, wide disparity in the matter of income and opportunity to earn something, that is also violation of economic justice. And of course, political justice. We know that political justice, the Constitution proclaims, and everybody assumes also that everybody is equal. You can contest for election. One man, one vote concept is there. You can become Prime Minister. You can become Indian President. There cannot be any discrimination in the matter of voting right. There cannot be any discrimination in the terms of your religious or caste basis for contesting election. You can be an MLA or MP. Of course, that age barrier and all that will be there. Age qualification will be there, not barrier. So this is the fundamental things about political justice. So, dear friends, what is the role of advocates in administration of justice? Suppose you are appearing for a criminal or an accused in a criminal case. Another lawyer is appearing for prosecution. Both are lawyers. So what's your role? Your role is, as I told you earlier, the concept of justice itself is relative. The justice to the accused, justice to society, and justice to the victim of that criminal offense, all these concepts are part of the concept of justice. So don't think that, please don't think that when you are appearing for the accused, you are doing something against justice, and you are appearing for the prosecution, you are doing justice, and when you are appearing for victim of the criminal case, you are doing justice. All the three lawyers are doing justice, part of that dispensation system. Why? Because you are not the person to decide the case, decide the conflict. You are not the person to resolve that conflict. The resolution is decided by the judge or the judges. But you have a duty to the society, and that is your role in administration of justice, because a criminal case is the prosecution make certain narration, imputations and charges. It will be a one-side story, may not be false, be true, but it is only a one-side story. What about the other part of the story? The accused has got a right to place his part of story, and your role is not to make any false statement. Your role is to put that story in legal framework. He is entitled for all protection under law in the concept of relative justice. So definitely you are doing justice only when you are assisting that criminal or that accused
to place his view before the court. Only all these versions are before the court can rightly decide and pass the judgment. If only the police version, the prosecution version is there, the judge can't decide. Judges are here. So, the honorable judge cannot decide or resolve the conflict without getting the full view of the matter, and definitely our role is, in that particular case, is to honestly present the view of the accused or the prosecution in a fair manner, so that the concerned judge can decide the matter rightly and justly. Dear friends, the resolution of conflict issue comes not only in the matter of conflict between person and person. The first issue I mentioned is person and person. But there is a bigger, larger issue. There is conflict between individual persons, citizens, and the state. So, when there is conflict between individual persons or citizens or otherwise and the state officials, government officials, that also should be resolved by the court. Why? Because, as I initially pointed out, Constitution promises certain fundamental rights and the justice, social, economic and political. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Equality of status and opportunity. If these issues or these rights are denied to a particular person or persons by the state or the state officials, or some of the act itself directly is against these rights promised under the Constitution, you have a right to take it up before the court. And that right itself is a fundamental right. Whenever state deny your right, that itself you can take it up before the court, and that fundamental right is under Article 32 of the Constitution before the Supreme Court, and Article 226 of the Constitution before the High Courts. So, our Constitution is a very, very, very germane issue, very, very important issue, that our Constitution promises that itself, that right itself as a fundamental right. And that right, no court can deny, no parliament can deny, no legislative assembly can deny. Because this is part of our basic structure of the Constitution. Nobody can deny. Even the full parliament cannot amend the Constitution, taking away the right, the fundamental right to approach the court whenever there is injustice against you. And you just can't deny the courts as well that power to decide that issue. The parliament has no power to take away the power of the constitutional courts or other courts in deciding the issue of denial of justice projected by the concerned injured person. Injured means legally injured person. So that is the basic framework of our Constitution. Dear friends, so suppose laws are made
And do you know, without laws, there cannot be a justice concept at all, because Constitution says about justice, three types of justice: social, economic, and political. But these concepts are implemented through laws only. So, in ultimate analysis, our concept of justice is based on the Constitution and laws. Without laws, there cannot be any implementation of these concept of justice. Still, certain laws that itself may deny justice to the persons or persons. So that situation, the role of the court is to say that that law is unconstitutional. So that power we call the power of judicial review. So what is the role? Where exactly we locate our position, the lawyer's position? Suppose there is a judge or judges, a bench of judges. They are deciding a case absolutely in a partisan manner, even if there is clear violation of provisions of equality, Article 14. If at all it is violation of Article 19 rights, or even Article 21. It happened. You know, during the emergency period, our Supreme Court wrongly decided that issue. The famous, I may not say famous, infamous judgment, that habeas corpus case, ADM Jabalpur case. In that case, Supreme Court wrongly declared that your fundamental right under Article 21 of the Constitution is suspended during emergency. That in concrete terms means something else. Even if a police officer or any other officer shoots you and kill you, you can't take any legal measure against that police officer or the state. State means government. Supreme Court declared you just can't take any action because your right under Article 21 of the Constitution is under suspension, inanimation during the emergency. Then what is our role? Can you simply accept that judgment saying that this is the Supreme Court judgment? There comes the social obligation and social responsibility and constitutional responsibility of lawyers. We are the guardians of the Constitution. So definitely in such situation, our responsibility, our obligation is to resist that judgment, to expose that judgment, to criticize the judgment and the court, that dispensation process itself. So our responsibility and social obligation is not only to appear for your client or clients and obtain justice to that particular client or clients. It is part of a larger framework of our social responsibility. Whenever there is an unfair judgment, a wrong judgment, judgment per se against the Constitution, per se against the preamble of the Constitution, our primary responsibility is to resist that judgment, to expose that judgment, make fact criticism, and only fact criticism will improve the functioning of the judiciary. So that is also
our primary duty as office of the court. That is why All India Law Association itself is formed in year 1982 after this infamous judgment, infamous emergency period. We decided that in such situation, we may not be able to fight successfully, independently, individually. Definitely, there should be a broad umbrella organization of lawyers, law teachers, and law students who are responsibly thinking, who are socially committed to the Constitution, who are responsible and duty bound to fight against this sort of onslaught on the Constitution. And dear friend, that is the genesis, that is the origin of All India Lawyers Union. So whether you are part of organization or not, as lawyers, we have got a responsibility to protect the Constitution and resist violation of our fundamental rights, our human rights, our civil rights, and each and every provision of this provisions which gives authority and power and right to the people. So that is the basic obligation to society. So dear friends, ever so many judgments are coming. In recently, 2-3 important milestone judgments are passed by our Supreme Court. One, of course, is Bombay Private Property Owners you must be aware of that judgment. All the newspapers, print media, and electronic media covered that our celebrated judges, socially committed judges, Justice Krishna Iyer, Justice Desai, all these celebrated judges are criticized by certain judges who decided the judgment cases. See, Constitution has got a value. It is not a Constitution value neutral. When it say our Constitution, when it says and promises this is social, economic, and political, as a socialist, secular, democratic republic, every individual judge, every court, and every citizen, and every other officer of the government, they are bound to facilitate this concept. You just can't say Constitution has no value. You are imposing value from outside. So, the value of the Constitution is socialist values, secular values. If any organ of the state, government, if that organ acts or thinks against these value-based provisions, they are moving against the Constitution. So, there our primary duty is to resist that. The Constitution mandate is applicable to lawyers, politicians, government, executive government, political executive, other parts, other organ of the executive, and ultimately the judges as well. Judiciary and judges are bound by this concept of the preamble, and preamble is not a declaration, simple declaration
that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Actually, this is a mandate. We know that India has not become socialist even now. But that concept is a mandate to every organ of the state, every citizen in India, every other activist, to make India a fully sovereign, socialist, secular, democratic republic. So it's a mandate. When it promises, it means something else. Resolve to constitute. The meaning of to resolve to constitute means it is not like that now. We have to constitute, we have to create, we have to make it. So the Constitution preamble, the Constitution itself is a mandate to all people, we the people of India, all organs of the state, and including judiciary, including Supreme Court, to constitute India as a sovereign, secular democratic, socialist, secular democratic republic. So you just can't shed that responsibility. The courts and lawyers are responsible to facilitate that formation. So that exactly is our primary duty and fundamental duty as part of judiciary, dear friends. So whenever judgments are against the Constitution, per se against the Constitution, it is our responsibility and duty to fight against it, expose it, and to correct the judiciary with a fair criticism. That's why I mentioned about the recent judgment of Bombay private owners case. They unnecessarily criticized Justice Krishna Iyer. Krishna Iyer was the champion of the Constitution. Krishna Iyer was the champion of the value of the Constitution. Krishna Iyer was the champion of human rights jurisprudence. And every judges, of course, pay tributes, lip service sometimes. Still criticize Krishna Iyer, saying that Constitution has no such value, you are imposing value from outside. So, unfortunately, other than All India Lawyers Union, I'm subject to correction, other lawyers, there are ever so many lawyers organizations are in India. But other lawyers organizations did not come up to criticize such judgments. So that is why we are taking these issues, because without a fully alert lawyers, there will not be an informed judiciary, and only an informed lawyers can facilitate an informed, independent judiciary. There comes the concept of independent judiciary. What do you mean by independent, accountable judiciary? Why do you say that the method of selection of judges has got relevance in protecting the independence and accountability judiciary? Why? See the case of ADM Jabalpur, that infamous habeas corpus case. There I said, Supreme Court openly declared that during emergency, if at all a police officer or an armed person shoots you and kill you, nothing can be done. Court's hands are tied. We are helpless. You can't get any justice from the courts. Why? There comes the concept of independence of judiciary. Dear friends, as per the Constitution, the courts are given the power of judicial review. The power of judicial review, of course, is whenever conflict between the laws and the Constitution, if the laws or provision of the law is against the Constitution, to declare that that law or the provision is unconstitutional. But if the courts are not independent,
I'm not saying about the bribery. No, at all. Not at all. Corruption, that's a different thing. Even if a particular judge is absolutely corruption free, absolutely honest in that respect, there is no corruption, he won't accept bribes, but still he can become not independent. That is the issue. Independence means he should be accountable to the Constitution and nothing else. He should be accountable to the Constitution only. And through that accountability, he should be accountable to we the people of India, Indian citizens. But if that so-called absolutely honest judge beyond corruption decide the case always in favor of the executive government, maybe out of fear or otherwise, he is not independent. He is not independent judge. He is disqualified to become a judge of the Constitutional Court. So, dear friends, that is why we All India Lawyers Union has been fighting, always exposing whenever there is incidents of violation of independence from within and without. Within means this sort of action in favor of the executive. Even without browbeating by the executive, you are deciding cases, protect the executive, even if there is clear per se violation of constitutional provisions. So, such judges cannot sit in constitutional courts. And if those judges of the constitutional courts are appointed by the government itself, on recommendation of the government, on political considerations, definitely he may not do independently, that judge may not discharge constitutional responsibility and duties independently, and he will not be able to protect the Constitution and constitutional rights of the people. So that's why we say the power of appointment of the Constitutional Court judges shall not be left exclusively with the executive government. Government shall not be given the exclusive power for selecting and appointment of judges of the Constitutional Courts. There shall be an independent, autonomous, constitutional body with a representation from all walks of life, all stakeholders of judiciary, including bar, Indian bar. That's why we, All India Lawyers Union, has been fighting for that it should be an independent, autonomous constitutional body with a representation from legislature, executive, judiciary, Indian bar, and not only that, there should be representation from our civil society. It cannot be left exclusively with the judiciary as well. It cannot be exclusively with the executive or exclusively with the judiciary. So we see that the present situation, from the exclusive power of the executive, it is now shifted to the dominant power of the judiciary. So even that will not correct the situation. It will not improve the situation. We are experiencing that position, and there are various incidents of violation of independence from within and without. If the executive government does not want a particular judge, he will not be promoted to the Supreme Court. If they are not politically inclined to his view, he will not be selected for Chief Justiceship. Ever so many incidents. And recently, the present Chief Justice of India,
Justice Gawai, Chief Justice Gawai, openly stated that this phenomena of accepting governmental positions or other positions immediately after retirement or after retirement definitely erodes the concept of independence of judiciary. Still, immediately after retirement, Chief Justice Gogoi was nominated as Rajya Sabha member. Justice Nazar was appointed as governor. So there were so many incidents. But in such occasion, the bar is not effectively raising voice. That is my grievance. All India Lawyers Union is raising voice. But the bar should come out, because ultimately bar is the protector of the judiciary and independence of the judiciary. If the bar is not strong, if the bar is not well informed, it cannot become a strong bar. If the younger generation of the bar are not well informed, they cannot discharge that duty and responsibility to society. Only an informed bar, a well-informed bar can become a strong bar. Only if a strong bar is there in the states and throughout India, we can have a strong judiciary, an independent judiciary. So, dear friends, ultimately, we lawyers are the protector of the judiciary, protector of the independence of the judiciary, and protector of the Constitution itself. So, it is our responsibility and duty, a social obligation, whenever there is violation of independence judiciary, we have to raise voice, whatever be our political affiliations. Whatever be our political affiliation, we should raise voice as lawyer, because we lawyer has got a constitutional responsibility, and that responsibility is our politics, not partisan politics, whether Congress, Communist, League, or nothing like that. Our politics is the politics of the Constitution. The Constitution itself is a political document. Ultimately, Constitution is not only a legal document, it is a political document. It is political document, it is legal document, everything a composed one. So, ultimately, we lawyers should raise our voice whenever there is violation of our constitutional values, whenever there is denial of our rights, people's rights, and society is aggrieved. So ultimately, this is our role in dispensation of justice. Justice dispensation, of course, is the protection of our rights and duties as per the Constitution. So, dear friends, with these words, I conclude. If there is any questions from the participants, I am prepared to answer. Let me do that. Thank you. Friends, administration of justice and the role of the advocates, మన ఆల్ ఇండియా సెక్రటరీ గారు బాగా చెప్పారు. ఏడిఎం జబల్పూరు ఈ విషయాలు కూడా చెప్పారు. ఆ రోజు డిసెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినటువంటి కన్నా గారికి ఏం జరిగింది, తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళ వారసులు ఇక్కడ ఏం చేశారో కూడా మనం చూసాం. ఈ మధ్య కన్నా గారి వారసులు ఆయన పాపం ఆ కన్నా గారి లాగానే ఈయన మొన్న చెప్పేశారు, నేను ఏ పోస్టు తీసుకోను, నేను ఈ విలువలకు కట్టుబడే ఉంటానని చెప్పారు. ఆయన తర్వాత రిటైర్ అయిన ఓకా గారు మళ్ళీ చెప్పారు. ఉపేంద్ర బక్షి గారిని ఒక క్వశ్చన్ వేశారు, సార్ మీరు ఏమంటారు ఓకా గారి గురించి అని. ఏం లేదు, వెన్నెమ్ముకున్న మనిషి ఏకైక మనిషి అన్నట్టు ఏకైకన వాడకపోయినా వెన్నెమ్ముకున్న మనిషి అని చెప్పారు ఉపేంద్ర బక్షి గారు. తర్వాత గవాయ్ గారు కూడా మొన్న చెప్పారు, అక్కడికి బ్రిటన్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా చెప్పారు. రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత పోస్ట్ తీసుకోవడం అంటే ఇక్కడ చాలా కొంతమందిని చూస్తున్నాం మనం. సుప్రీంకోర్టులో రిటైర్ అయిన తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ కోర్టుకి ఎట్ట వెళ్ళాలి,
నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ చైర్మన్ ఎట్ట కావాలి, లేకపోతే నేషనల్ కన్జ్యూమర్ కమిషన్ చైర్మన్ ఎట్ట కావాలి, ఏదో ఒక పోస్ట్ తీసుకోకుండా బతకలేని పరిస్థితిగా ఇక్కడ కూడా అదే పరిస్థితి. ఏదో ఒక పోస్ట్కి అంటే రేపు పొద్దున పోస్ట్ రావాలంటే ఎవరో ఒకరికి ఇప్పటి నుంచి అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళకి అంటగాగాల్సిన పరిస్థితి. అందుకని ఈ దుర్మార్గమైన పరిస్థితులను కూడా మనం క్వశ్చించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉందనేది మన జనరల్ సెక్రటరీ గారు చెప్పారు. అట్లానే ఎక్కడైనా ఏమైనా జడ్జిమెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడైనా సరే డిసెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సి వచ్చిన దగ్గర ఎవరు ఎక్కడ ఏమీ మాట్లాడకపోతే ఏ మార్పులు రావు. సొసైటీలో ఎక్కడ రాలేదు. మనం ఇనాం సబలిష్ అయినా, ఎస్టేట్ సబలిష్ అయినా, ఎక్కడైనా సరే చట్టాలు ఎక్కడొచ్చినా పొజిషన్ ఫాలోస్ టైటిల్ అన్నా సరే ఎక్కడో చోట ఏదో ఒకటి మొదలైన తర్వాత అల్టిమేట్గా ఇట్లా ఒక అభివృద్ధికరమైనటువంటి పరిస్థితులు, అభివృద్ధి చెందినటువంటి సొసైటీ చూస్తున్నాము. ఆ రైట్స్ అన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి లాస్ వచ్చాయి. అందుకని మన ఆర్గనైజేషను ప్రశ్నించేటటువంటి పరిస్థితుల్లో అట్టని మంచి చేసే దగ్గర కూడా మనం ఏమన్నా వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయాల్సి వచ్చినా ముందుంటామని చెప్పేసి చెప్తూ ఈ క్లాస్ చక్కగా చెప్పినటువంటి మన ఆల్ ఇండియా సెక్రటరీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సార్, ఐ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ డెలివరింగ్ యువర్ లెక్చర్ ఫ్రమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ. మాట్లాడాలి సార్ రజన్ ప్రసాద్ గారు. అదే అందుకే 3-4 కుర్చీలు వేయించి చివరిలో టీ తాగేసి వెళ్ళిపోతారు. ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేయాలంట. ఇది ఫ్రూట్స్ ఆయన రమేష్. Friends, I request Ms. Sampar Srinivas Rao to present a book to our General Secretary, Ms. Surendranath.
one question came, our General Secretary will answer for that. Dear friends, one question, of course, is views on judicial transparency and accountability. This transparency, of course, is connected with our accountability. Only because the resolution of the collegium is published, that will not improve in terms of transparency, because we don't know anything about the candidate selected for the judges. You are not publishing the candidature at the initial stage itself. I don't want to name the persons. We heard recently certain candidates who have issued statements against against secularism, amounting to hate speeches, became candidates, and ultimately what happened we know. So from the initial stage itself, we should know who are the candidates under consideration. Then only the bar and the society can form opinion and express their opinion. Then only the concept of transparency comes into actual play. So only because publishing your decision or resolution, selecting a candidate, that will not improve in terms of transparency. Accountability I have already explained. And to cure all these things, that is why we campaign for, we have been campaigning for a autonomous constitutional body, independent body with comprehensive powers for selection and appointment. Not only selection and appointment, that body should have power to inquire into the misdemeanor of judges and transfer. That is our concept. We have been campaigning for that. At the initial stage in late 80s, when we started, we ignited the decision. Nobody accepted that proposal. But now after 40 years, about 40 years, each and every informed general public and intelligentsia, including retired judges, scholars, research scholars, educationists, law teachers, all are now accepting our concept, but it varies regarding that intricate details. But the concept, there should be an independent autonomous body, constitutional body for selection and appointment of judges, that is High Court judges and Supreme Court judges, that is now well accepted by the cross-section of the society. So definitely now the present regime at the center, they do not want that, because they realize recently that to hobnobbing with the collegium, bargaining with the collegium is easier than a separate body for selection, for pushing their own candidates. And recently, the criticism of judiciary, unwarranted criticism against the judiciary by the higher echelons of the executive, including vice president, that came because now recently the Supreme Court expressed the independence, and that reflected in very, very recent judgments in the matter of governor's power and other 2-3 judgments. Then they realize again
No, we can't trust the judiciary. That is why they are now browbeating the judiciary, threatening the judiciary, rebuking the judiciary in exercising the power of judicial review given to them by the Constitution. So there also we have got a responsibility. We should expose the dubious agenda behind the criticism against the judiciary by the Vice President and others. Thank you for prompting me to answer that. Thank you. ఫ్రెండ్స్, మనకు తక్కువ టైమే ఉంది. అయినా ఈ 3 రోజులు జరిగినటువంటి ప్రోగ్రాం మీద కొంత ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం కరెక్ట్ అని చెప్పేసి జిల్లాకు ఒకరిని బ్రీఫ్గా ఒక 2 minutes ఈ క్లాసులు జరిగినటువంటి పద్ధతి ఏంటి, దీనిలో ఉన్న మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ మీద ఒక్కొక్కరు ఒక 2 minutes కనుక మాట్లాడితే, అంటే నిన్న చర్చల్లో డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీలు ప్రెసిడెంట్స్ కొన్ని నోట్ చేసుకొని ఉన్నారు. అందుకని చెప్పి వారిని నేను వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. శ్రీకాకుళం నుంచి అప్పారావు గారు లేరు, ఇంకా ఎవరన్నా ఉంటే నిన్న చర్చల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒకరు రావచ్చు. అట్టనే విజయనగరం నుంచి రమణని నేను